Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We've noticed a lot of you are tuning in, which is amazing, but I haven't quite hit that subscribe button yet. Yeah, and that little button, honestly, it's so small, but it makes such a huge difference in helping us reach more people with these important discussions. Right. Today we've got something pretty fascinating on the table. Yeah, really interesting stuff, actually. Quite mind-bending when you think about it. We're diving into how groups of AI agents, like ChatGPT, can kind of spontaneously develop their own ways of communicating. And even social norms, which is, really echoes how we humans do things. Exactly. We're looking at an article from The Guardian, but also digging into the actual research paper behind it. Right, the one published in Science Advances, Emergent Social Conventions and Collective Bias in LLM Populations. Quite a title. It is. So our mission, I guess, for this deep dive. Yeah, it's really to get our heads around how AI, just by interacting with each other, can set up these patterns, communication, behaviors. Without anyone programming it in explicitly. Precisely. What does that tell us? And we want to unpack the key findings, maybe highlight some of the, unexpected twists. Okay, let's jump right in then. First big idea, this spontaneous emergence of conventions. Yes. This is the core finding, really. The researchers saw that these AI agents... When they were put in a situation where they needed to coordinate, right? Exactly. Specifically, they had to try and choose the same name from a list of options, and they just started creating these shared naming conventions. All on their own? No, rule book? Nope. No top-down rules, no central guide. It just happened. How did they actually set that up? The experiment, I mean. Well, it was pretty neat, actually. They used pairs of AI agents. The groups overall were maybe 24 up to 100 agents. Okay. And these pairs, they repeatedly had to pick a name, could be just a letter, maybe a short sequence from a pool of choices. And the key was the feedback. Right. If the two agents in a pair picked the same name, success, they got a reward, essentially. And if they picked different ones? Then they got penalized. And importantly, they were shown what the other agent picked, so they learned from mismatches, too. Okay, here's the bit I find amazing. These agents, they didn't have perfect memory, right? No, quite limited, actually, just sort of recent interactions. And they didn't know they were part of some big group experiment. Not at all. No awareness of the larger population. But still, somehow, a consistent way of naming things emerged across the whole group. That's it. It's like they collectively, without any planning meeting, just sort of landed on, okay, this letter or this name, that's the one we're using. Wow. It really does mirror how we develop language, doesn't it? Or other social norms. Like what? Can you give an example? Well, the authors mentioned the word spam. Think about it. There was no international committee that decided spam means unwanted email. Right, it just caught on. Exactly. Through millions of individual interactions, people coordinating on a label, it just became the standard term. These AI agents did something, fundamentally similar, just much faster and simpler. And you mentioned this wasn't just a one-off finding. It held up. Yeah, that's important. They tried it with different large language models, different llama versions, Claude, and they tweaked the setup too. Different numbers of agents, like up to 200, more name options, even up to 26, like the whole alphabet. And the convention still emerged. They did. It seems pretty robust, suggests it's a, fundamental dynamic for these kinds of systems when coordination pays off. It really points towards some kind of self-organization. I think that's a good way to put it, even with just local interactions and rewards. Okay, but then there's this next layer, the collective bias part. This was surprising. Yeah, it adds a fascinating wrinkle. It wasn't just that a convention emerged, but that certain conventions were way more likely to emerge than others. Even when all the names seemed, equally bland to start with, like X versus Y. Exactly. Some names just had a better shot at becoming the chosen one for the whole group, like they had some hidden advantage. Huh. Did they figure out why? Was it just like the order the names were shown in? Good question. They checked that specifically. They randomized the order for every single interaction. So nope, it wasn't simply agents picking the first thing they saw. Okay, ruling that out. So what then? Were some AIs just built with a secret love for the letter Q or something? Well, they did observe that sometimes individual LLMs could show a preference. Like, one example they noted was a strong preference for A when the whole alphabet was on the table. Okay, some individual bias exists. It does. But here's the kicker.
This collective bias, the group favoring one name, could still emerge even when the individual agents seemed pretty unbiased among the specific options they were given, say, in a smaller pool of names. Wait, say that again. Even if the individuals were neutral. The group as a whole could still end up strongly preferring one option. How does that work? That seems counterintuitive. It does, right. The study suggests it bubbles up from the history of interactions. Each agent develops its own sort of memory state based on its past successes and failures. Ah, like it's a little learning history? Exactly. And these memory states subtly influence which names an agent is likely to propose or agree to next time. So if a pair happens to successfully match on, say, X, that reinforces X for both of them. Their internal states adjust slightly. If that happens enough times, across enough pairs, X starts to gain momentum. it snowballs. Sort of, yeah. It can lead to what the researchers called a strong convention, where one name becomes heavily favored just through this feedback loop of interactions and shifting memory states. Can you walk through a simple example? Like just two names. Sure. Imagine you just have Q and M as options. Maybe initially the agents pick either one 50-50. Okay. But just by chance, maybe a few early interactions successfully match on Q. Those agents now have a slightly modified memory state, maybe making them a tiny bit more likely to pick or accept Q next time. Right. Then maybe they interact with others, and that slight bias helps create more Q matches. Meanwhile, M matches might be happening less frequently or lead to failures over many, many interactions. Q could just pull ahead and become the standard, even without any initial preference. Exactly. It's the dynamics of the interaction history shaping the collective outcome. It's Sure. quite subtle but powerful. Okay, that clarifies the bias part. It's emergent from the interactions. Precisely. Now, what about stability? They tested trying to change these established conventions, right? This critical mass idea. They did. This was another really interesting part. They basically asked, how robust are these norms once they're set? So they introduced some troublemakers. Yeah, you could call them that. They called them a committed minority. A small group of AI agents programmed to consistently push for a different name. Even if the majority had already settled on, say, Q, these guys kept saying Z. Exactly. They were the dissenters, sticking to their guns. What happened? Did the majority just ignore them? Not always. This is where the critical mass comes in. They found that if this committed minority grew large enough, There was a tipping point. yes, a tipping point where the entire population would suddenly flip and adopt the new convention, the one pushed by the minority. Wow. So the rebels could actually win. They could. But the size of that winning minority the critical mass needed wasn't always the same. Oh, what did it depend on? Two main things, it seems. One was the specific AI model being used. Some models were perhaps more susceptible to influence than others. And the other? The strength of the original convention. Remember how some names became strong conventions due to that collective bias? Right, the ones that emerged more easily. Those stronger conventions were tougher to overturn. They needed a larger, committed minority to flip them. Whereas a weaker, maybe less established convention. Could be shifted by a smaller group of dissenters. It makes intuitive sense, really. It really does mirror things we see in society, doesn't it? Yeah. Fads, social movements. Right. Where a small group can eventually cause a big shift. Absolutely. That parallel to critical mass dynamics in human groups is quite striking. Think about early adopters of technology or ideas. Okay, so let's zoom out. What are the big takeaways here? What does this all mean, especially thinking about AI in the future? Well, I think it's hugely significant for understanding how AI might behave as it gets more, well, social, more interactive. When AIs start talking to other AIs more, you mean? Exactly. Or interacting in complex ways within systems we build. Understanding that they can spontaneously form these kinds of norms is pretty crucial. Because it means we might see behaviors emerge that we didn't explicitly program. Precisely. It highlights the potential for these unexpected sort of higher order patterns to just arise from the interactions themselves. Patterns you wouldn't see just by looking at one AI agent in isolation. Right. It really underlines why we need to study AI not just as individual units, but as, interacting populations, thinking about the group dynamics. And this critical mass thing, the fact that a determined minority can shift the group's behavior. Yeah, that has implications too, doesn't it? Both potentially good and, well, potentially risky. How so? Well, you could imagine maybe using that dynamic to encourage beneficial norms in an AI system. But Yeah. you could also see how it might be exploited, perhaps,
to spread undesirable behaviors or biases. Right, especially given we already worry about biases baked into AI from training data. This adds another layer of biases emerging from interaction. It does. It's a complex picture. So where does the research go from here? What are the next steps? The authors point to a few key areas. They want to see how this plays out in more complex setups, like AI agents interacting within simulated social networks, not just pairs. Makes sense. More realistic. And with bigger populations, more complex types of conventions, maybe beyond just simple names, getting into more meaningful semantic territory. And comparing AI norms to human norms more deeply. Yes, really digging into the similarities and, importantly, the differences in how these dynamics work in artificial versus biological populations. Lots still to explore. Okay, so let's try and wrap this deep dive up. Key takeaways seem to be AI agents, interacting simply, can spontaneously create their own communication rules, like humans do. Yep, conventions emerge, and not always predictably, collective biases can favor certain outcomes. And these group norms aren't set in stone. A committed minority, if it gets large enough, can actually shift the entire group's behavior, that critical mass idea. Absolutely. And thinking about why this matters to you listening, well, as AI gets woven more into our world, interacting with us and with each other, understanding these basic social dynamics within AI populations is going to be vital. It gives us clues about how their behavior might evolve, maybe in surprising ways. And highlights why we need to think about group behavior for AI safety and ethics, not just individual AI actions. Couldn't agree more. So, maybe a final thought to leave you with. Consider these AI systems setting up their own norms autonomously. What kinds of norms could emerge in really complex situations? And maybe the bigger question, how might their norms eventually interact with or even shape our own human norms down the line? Definitely something to chew on. A fascinating and slightly unsettling thought to end on. Indeed. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকে আমরা একটা বেশ ইন্টারেস্টিং গবেষণাপত্র নিয়ে কথা বলবো। আজকের আলোচনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানে এআই নিয়ে। বিশেষ করে আমরা দেখব চ্যাট জিপিটির মতো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা এলএলএমগুলি কিভাবে আচরণ করে, একা একা আবার একসাথে, মানে দলবদ্ধভাবে। আমাদের হাতে একটা বেশ ইন্টারেস্টিং গবেষণা আছে সিটি সেন্ট জর্জেস ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন আর কোপেনহেগেনের আইটি ইউনিভার্সিটি মিলে করেছে। এটা সায়েন্স অ্যাডভান্সেস জার্নালে কিছুদিন আগেই পাবলিশ হয়েছে। হ্যাঁ, গবেষণাটা আসলেই খুব মজার। মূল প্রশ্নটা হলো, এই যে এআই এজেন্ট, এটা কি মানুষের মতো, মানে নিজে থেকেই কোনো সামাজিক নিয়ম বা রীতি বানিয়ে ফেলতে পারে? ধরুন, দল বেঁধে থাকলে কি তারা এমন কিছু করে যা একা একা করে না? ঠিক ঠিক এই জায়গাটাই আমরা একটু খুঁকিয়ে দেখব। মানে এই গবেষণার মূল ফাইন্ডিংসগুলো কিভাবে এআই এজেন্টরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে, কোনো একদিকে কি দল বেঁধে ঝুঁকে পড়ে যাকে বলে বায়াস, আর দেখব একটা ছোট গ্রুপ কিভাবে পুরো দলটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। তো শুরু করা যাক পরীক্ষাটা কিভাবে করা হয়েছিল সেটা দিয়ে। অবশ্যই। গবেষকরা 24 থেকে 100টার মতো এলএলএম এজেন্ট ইউজ করেছিলেন, চ্যাট জিপিটির মতো আর কি। এদেরকে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করা হয়, আর প্রত্যেক জোড়াকে একটা সিম্পল কাজ দেওয়া হয়। একটা নাম বাছতে হবে, ধরুন একটা অক্ষর বা কয়েকটা অক্ষরের একটা স্ট্রিং। আচ্ছা, আর নিয়মটা কি ছিল? নিশ্চয়ই কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল? হ্যাঁ, নিয়মটা ছিল খুব সোজা সাপটা। যদি জোড়ার দুজনই একই নাম বেছে নেয় তাহলে রিওয়ার্ড, পুরস্কার পাবে, আর যদি আলাদা নাম হয় তাহলে পেনাল্টি, শাস্তি। ইন্টারেস্টিং। আর ওরা কি একে অপরের পছন্দ দেখতে পেত? হ্যাঁ, পেত। কিন্তু এখানে একটা জরুরি ব্যাপার আছে। এজেন্টগুলো কিন্তু এটা জানতো না যে ওরা একটা অনেক বড় গ্রুপের অংশ। ওদের মেমোরিও খুব লিমিটেড ছিল, শুধু নিজেদের রিসেন্ট কয়েকটা ইন্টারাকশনের কথাই মনে রাখতে পারত। বাইরে থেকে কোনো ইনস্ট্রাকশন বা নিয়ম কিন্তু ওদের দেওয়া হয়নি। তার মানে ওদের একরকম ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল নিজেরা বুঝে নেওয়ার জন্য। তো এখান থেকে প্রথম কি জিনিসটা সামনে এলো, সবচেয়ে অবাক করার মতো? প্রথম আর সবচেয়ে বেসিক ফাইন্ডিংটা হলো, এই এজেন্টগুলোর মধ্যে নিজে থেকেই একটা নির্দিষ্ট নাম ব্যবহারের রীতি, একটা কনভেনশন তৈরি হয়ে গেল।
কোনো রকম বাইরের সাহায্য বা আগে থেকে ঠিক করার নিয়ম ছাড়াই ওরা নিজেরাই কোঅর্ডিনেট করে একটা সলিউশনে চলে এলো। এটাকে রিসার্চাররা বলছেন স্পন্টেনিয়াস সোশ্যাল কনভেনশনস বা স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক রীতি। বাহ, এটা তো বেশ অবাক করার মতো। অনেকটা মানুষের সমাজে যেমন নতুন শব্দ বা আচার ব্যবহার তৈরি হয় সেরকম লাগছে। যেমন আমরা স্প্যাম শব্দটা এখন যেভাবে ব্যবহার করি সেটাও তো এভাবেই তৈরি হয়েছিল, তাই না? তার মানে এজেন্টরা কোনো লিডারকে ফলো করছিল না, বরং একজন আরেকজনের সাথে মানিয়ে নিচ্ছিল। একদম ঠিক। ওরা আসলে শিখছিল, যখনই কোনো ইন্টারাকশন সাকসেসফুল হচ্ছিল, দুজনই পুরস্কার পাচ্ছিল, সেই অভিজ্ঞতা থেকে ওরা শিখছিল আর নিজেদের আচরণ বদলাচ্ছিল। আচ্ছা। আর এই যে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, এখান থেকে এলো দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণটা। সেটা হলো কালেকটিভ বায়াস বা দলগত পক্ষপাত। দলগত পক্ষপাত দল হিসেবে ওরা কোনো নির্দিষ্ট নামের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছিল, যেটা হয়তো একা একা করত না। ঠিক তাই। গবেষণায় দেখা গেল পুরো দলটা মিলেই কয়েকটা নির্দিষ্ট নাম বেশি করে বাছছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন? এই পক্ষপাতটা কোনো একটা এজেন্টের পার্সোনাল প্রেফারেন্স বা প্রোগ্রামিং দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। এমনকি যখন এজেন্টগুলো শুরুতে একদম নিউট্রাল ছিল, কোনো পক্ষপাত ছিল না, বারবার একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতে বলতে পুরো দলের মধ্যেই একটা নির্দিষ্ট নামের দিকে ঝোঁক তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু এটা কিভাবে হলো? ওরা কি একে অপরকে কপি করছিল নাকি অন্য কিছু? এটা আসলে ওদের ওই লিমিটেড মেমোরি আর আগের সাকসেসফুল বা আনসাকসেসফুল কমিউনিকেশনের অভিজ্ঞতার উপর বেস করে তৈরি হচ্ছে। ধরুন, একটা এজেন্ট আগে একটা নির্দিষ্ট নাম ইউজ করে রিওয়ার্ড পেয়েছে, তো স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যতে সে আবার ওই নামটা ইউজ করতে চাইবে। ঠিক। এখন এরকম যখন অনেক এজেন্টের সাথেই হচ্ছে, তখন পুরো দলের মধ্যেই ওই নামটার দিকে একটা ঝোঁক, একটা বায়াস তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আর এটা কিন্তু ফিক্সড কিছু নয়, সময়ের সাথে সাথে এটা বদলাতেও পারে। পুরো ব্যাপারটা বেশ ডাইনামিক। তার দলের আচরণ শুধু সদস্যদের ব্যক্তিগত আচরণের যোগফল নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। এক্স্যাক্টলি, সামথিং মোর দেন দ্য সাম অফ ইটস পার্টস। বেশ, তাহলে দেখলাম এরা নিজেদের মধ্যে নিয়ম বানাচ্ছে, পক্ষপাতও তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এই নিয়মগুলো কি একদম পাকা? মানুষ যেমন নতুন আইডিয়া পেলে পুরনো রীতি ছেড়ে নতুনটা ধরে, এদের ক্ষেত্রেও কি সেরকম কিছু হয়? খুব ভালো প্রশ্ন। আর এখানেই আসছে ৩ নম্বর গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিংটা, টিপিং পয়েন্ট আর ক্রিটিক্যাল মাস। গবেষকরা দেখলেন একটা ছোট কিন্তু খুব ডিটারমাইন্ড গ্রুপ, কমিটেড মাইনরিটি, যদি একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় পৌঁছায়, যেটাকে বলা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল মাস, তাহলে তারা পুরো দলের আচরণ খুব দ্রুত পাল্টে দিতে পারে, একটা নতুন নিয়ম চালু করে দিতে পারে। সত্যি, একটা ছোট গ্রুপ পুরো সিস্টেমটাকে নাড়িয়ে দিতে পারে। এই ক্রিটিক্যাল মাস বা দরকারি সংখ্যাটা কেমন হতে পারে? কতজন লাগে? হ্যাঁ, পারে। আর সংখ্যাটা কিন্তু ফিক্সড নয়, এটা ডিপেন্ড করে কোন নিয়মটা বদলানো হচ্ছে, দলের সাইজ কত, কোন LLM মডেল ইউজ হচ্ছে, এগুলোর ওপর। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে মাত্র 2% এজেন্টই এই চেঞ্জটা আনতে পারে। ভাবুন, আবার অন্য সিনারিওতে এই সংখ্যাটা 67% পর্যন্ত হতে পারে। এটা তো মানুষের সমাজেও দেখা যায়। ছোট্ট কোনো আন্দোলন বা গোষ্ঠীও তো অনেক বড় সামাজিক পরিবর্তন এনে ফেলে। একদম, একেবারে সেরকমই। এই সব কিছুর গুরুত্বটা কোথায়? আমাদের এগুলো জেনে কি লাভ? এআই তো কোড আর ডেটা, তাদের এই সামাজিক আচরণের গবেষণা আমাদের কি কাজে আসবে? এর গুরুত্ব অনেক। প্রথমত, এটা এআই সেফটি রিসার্চের জন্য একটা নতুন দিক খুলে দিল। এটা দেখাচ্ছে যে এআই শুধু নির্দেশ পালন করা মেশিন নয়, ওরা নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করতে পারে, কোঅর্ডিনেট করতে পারে, এমনকি কোনো বিষয়ে এগ্রি বা ডিসএগ্রিও করতে পারে, অনেকটা মানুষের মতো। দ্বিতীয়ত, এআই কিভাবে কাজ করে, বিশেষ করে একসাথে, দলবদ্ধভাবে, সেটা বোঝাটা খুব জরুরি। ভবিষ্যতে তো আমাদের এদের সাথেই থাকতে হবে। তার এআই সিস্টেমে যে এই নিজে নিজে নিয়ম বা পক্ষপাত তৈরি হচ্ছে, সেটা সমাজে কি প্রভাব ফেলবে সেটা নিয়ে আমাদের এখন থেকেই ভাবতে হবে। অবশ্যই। এআই সিস্টেমকে আমাদের ভ্যালুজ, আমাদের সামাজিক লক্ষ্যের সাথে মিলিয়ে রাখাটা এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই গবেষণাটা বুঝতে সাহায্য করছে যে এআই এর আচরণ শুধু ওর ভেতরের প্রোগ্রামিং বা ডেটার ওপর নির্ভর করে না, বরং ওরা কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে সেটার ফলেও নতুন অপ্রত্যাশিত আচরণ তৈরি হতে পারে।
ঠিক, আমরা তো এমন এক ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছি যেখানে এআই আমাদের ডিজিটাল জগতে, এমনকি আমাদের চারপাশের জগতেও আরও অ্যাক্টিভ হবে। একদম। তাহলে আজকের আলোচনা থেকে আমরা মোটামুটি বুঝলাম যে এই এলএলএম এজেন্টের দলগুলো অনেকটা মানুষের মতোই নিজে নিজে সামাজিক নিয়ম তৈরি করতে পারে। তাদের মধ্যে দলগত পক্ষপাত দেখা দিতে পারে, আর এমনকি খুব ছোট একটা অংশ পুরো দলের আচরণ বদলে দিতে পারে। ঠিক। আর এটা আমাদের একটা গভীর চিন্তার দিকে ঠেলে দেয়, তাই না? যেহেতু এআই দিন দিন আমাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠছে, তখন একটা প্রশ্ন এসেই যায়, এআই যে নিজে নিজেই নিয়ম বা পক্ষপাতগুলো তৈরি করছে, সেগুলো ভবিষ্যতে আমাদের মানব সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করবে? মানুষের তৈরি নিয়ম আর এআই এর তৈরি নিয়মের মধ্যে কি কোনো সংঘাত হবে, নাকি আমরা কোনোভাবে এগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় খুঁজে নিতে পারবো? এটা আসলে একটা বড় প্রশ্ন। এটা নিয়ে হয়তো আমাদের আগামী দিনে আরও অনেক ভাবতে হবে, আলোচনা করতে হবে।